Fable by Ralph Waldo Emerson. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter Little Prig. One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere. And I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you are not so small as I, and not half so spry. I'll not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ. All is well and wisely put. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut." রাল্ফ ওয়াল্ডো এমারসনের লেখা কবিতা ফেবল পড়ছি আজকে। ফেবল এক ধরনের গল্প যাতে অ্যানিমাল ক্যারেক্টার্স থাকে আর নীতিবাক্যও থাকে। এই কবিতাতে আমরা কবির ফিলোসফিক্যাল বা দার্শনিক ভাবনার ছোঁয়া দেখতে পাই। মাউন্টেন অর্থাৎ পর্বত আর স্কুইরেল অর্থাৎ কাঠবিড়ালির ঝগড়া হচ্ছে। ফর্মার অর্থাৎ আগের জন মাউন্টেন, ল্যাটার অর্থাৎ পরের জন স্কুইরেলকে বলছে লিটল প্রিগ অর্থাৎ এই পুচকে হামবড়া। তখন বান অর্থাৎ ছোট্ট স্কুইরেল বলল, হ্যাঁ তুমি নিঃসন্দেহে বড়, কিন্তু সব জিনিস আর সব রকম আবহাওয়া একসঙ্গে নিলে তবে তো একটা বছর আর একটা পৃথিবী তৈরি হয়, এবং আমার মনে হয় না ডিসগ্রেস অর্থাৎ এটা অসম্মানজনক যে আমি এখানে আছি এই পৃথিবীতে। আমি তোমার মতো বড় নয়, তুমিও আমার মতো ছোট নয়, আমার মতো স্প্রাই অর্থাৎ চঞ্চল নয় তুমিও। আমি অস্বীকার করছি না যে তোমার পিঠে তুমি সুন্দর প্রেটি স্কুইরেল ট্র্যাক রাস্তা তৈরি করতে পারো, কিন্তু ট্যালেন্ট বা মেধা তফাৎ তো হই। ঈশ্বর সবকিছু সুচিন্তিতভাবে সমন্বয় ঘটিয়েছেন, তা যতই নগণ্য হোক বা গণ্যমান্য হোক। যদি আমি আমার পিঠে জঙ্গল না বইতে পারি, তুমিও বাদাম ভাঙতে পারো না। রাল্ফ ওয়াল্ডো এমারসন, the American poet who wrote Fable, led the transcendentalist movement, which believed in the goodness of everything. The poet also wrote Brahma, Conquered Him, and other poems. Fable is a story with animal characters and a moral in it. The mountain and the squirrel had a fight over who was superior. The previous one, that is the mountain, sarcastically called the following one, that is the squirrel, a little prig, a snob, or a prude. Bun, or the little rabbit, answered that he, the mountain, was undoubtedly very big in comparison to him, the squirrel. The squirrel showed the mountain some instances like different seasons of summer, winter, monsoon, with their different features which make up a year. One is cold, while the other is hot. A sphere or earth is also made up of similar and dissimilar things, animate and inanimate objects. So the squirrel is not at all ashamed or feels it disgraceful to find himself in this earth. The squirrel is small or tiny or insignificant, but mobile, whereas the mountain is enormous in size, but immobile. It cannot move at all. The mountain is big enough to help the squirrel make a lean track on his back and is covered with forest, but he cannot jump or run like a squirrel. Every living or non-living being in this planet has his natural capacity. God the Almighty has very systematically arranged and also judiciously done up his creation. Now the squirrel sums up by saying that one cannot do
another's work. Forest cannot grow on a squirrel, and similarly, a mountain cannot break a nut.